Naam, barabara kabisa. Karibu tena mpenzi mfuatiliaji na mpenzi msikilizaji wa makala mbalimbali za fasihi ya Kiswahili pamoja na fasihi ya Kingereza. Na leo ni siku nyingine tena ambapo upo na mimi teacher Hassan Lemunje kutoka katika UGA wa Elimu TV, ambapo kwa siku ya leo nakuletea uchambuzi wa shairi linalofahamika kwa jina la The Dying Child, shairi ambalo limeandikwa na Freeman Peter Lwamba. Mpenzi msikilizaji, katika shairi hili la The Dying Child, mwandishi Freeman Peter Lwamba anajaribu kuonesha hali mbaya inayokumba tabaka la chini, hususan maisha ya mateso ambayo wanayapitia baada ya wao kupata uhuru. Hii inaonesha kwamba viongozi wao wamewasahau mpaka raia wanateseka kiasi kwamba wanakosa basic needs, mahitaji yao ya msingi na ya muhimu, ikiwemo na chakula. Sasa hiki ni kitu ambacho watu wengi walikuwa hawajakitegemea, lakini kimetokea. Sasa katika uchambuzi huu tutapitia beti kwa beti katika shairi hili kujua mshairi ni nini ambacho alikuwa kikimaanisha, na kisha baada ya hapo tutaanalyze form as well as content of this poem. Twende pamoja mwanzo mpaka mwisho. Na bila kupoteza muda, karibu katika ubeti wa kwanza kabisa. Freeman Peter Lwamba katika shairi lake la Dying Child anasema: Thin and red, skin and bald, the boy groans on the grounds. Swollen stomach, full of waste, thin leg, thin arms, twitch. As the boy fight with the flies over the empty plate. Kwamba shairi hili mshairi anaanza kabisa kwa kuelezea hali mbaya aliyokuwa nayo mtoto. Mtoto huyo anaonekana kuwa ni mtoto wa kiume ambaye yupo katika ardhi, anaonekana akiwa na tumbo lililodumbukia au tumbo lililofutuka, kiasi kwamba tumbo hilo mwandishi anasema limejaa uchafu, yani hakuna chochote kizuri ambacho kimo ndani ya hilo tumbo. Lakini mtoto huyo kwa muonekano wake ana miguu membamba, ana mikono mwembamba, katoto kako kanapigana na nzi katika sahani ambayo haina chochote, haina chakula. Kwa hiyo hapa mwandishi anajaribu kuonesha jinsi gani kitoto hiki kidogo cha kiume ambacho kina experience hali mbaya kabisa ya lishe, hakina mlo mzuri, kanapambana na sahani iliyoko tupu ambayo ina nzi tu, kamekosa chakula na hakana matumaini yoyote. Mshairi akaendelea akasema, 10 years old, he looks older than 10 and younger than young, and is so small as he wriggles prisoner of his unproportional body. Kwamba mshairi akaendelea kusema kwamba mtoto huyu ana miaka 10 tu, lakini anaonekana ana umri zaidi ya miaka 10. Na anaonekana ni kama kijana zaidi ya kijana, na anaonekana mdogo. Mtoto huyu amepoteza mwelekeo kabisa, amekuwa kama mfungwa, yani prisoner. Kwa nini? Kutokana na mwili wake usiokuwa na mwelekeo, yani unproportional body. Mshairi akaendelea akasema, Mother, shouts the boy, when I grow up I will carry a gun and not a pen. Sasa mtoto anamwambia mama yake kwamba, mama, pindi nitakapokuwa basi mimi nitashika bunduki wala sitoshika kalamu. My son, shout the mother, my son, cry the mother, you will never live to carry a gun, there is no meat for us. Kwamba mama naye anamwambia mtoto kwamba, mwanangu, pindi utakapokuwa huwezi kubeba bunduki hali ya kuwa hakuna chakula kwa ajili yetu. Hiki ndicho kinachozungumzwa ndani ya shairi hili la The Dying Child by Freeman Peter Lwamba. Baada ya kupitia kile kinachomaanishwa ndani ya shairi hili, sasa niukaribishe katika uchambuzi wetu, na tutaanza na themes that discussed in this poem. Tutaanza na kuangalia dhamira ambazo zinajadiliwa ndani ya shairi letu. Dhamira ya kwanza ni poor living condition, hali mbaya ya maisha. The poet shows that the family lives in a poor life. They cannot afford to eat well because they have no food in the house. As the result, the boy grows thin and thin as the day passes by because there is apparent poverty in the family.
The poet shows that the boy is fighting with the flies over the empty plate. The poet says, as the boy fight with the flies over the empty plate. Kwamba ndani ya shairi letu mwandishi anaonyesha hali mbaya ya maisha, ambapo tunaonyeshwa kuna familia haiwezi kukizi hata mahitaji yake ya msingi ikiwemo na chakula, na ndo maana mtoto anakuwa hali ya kuwa yuko mwembamba kutokana na kukosa chakula. Sio tu chakula, lakini ni chakula bora. Na ndo maana mshairi anasema kwamba as the boy fight with the flies over the empty plate, kwamba mtoto anapigana tunanzi katika sahani iliyokuwa tupu. Ina maana hawa watoto wanaishi katika poor living condition kiasi kwamba wanakosa basic needs ikiwemo na foods. Another theme to discuss in this poem is all about malnutrition. Dhamira nyingine ya kujadili katika shairi letu ni issue ya malnutrition. Malnutrition means bad nutrition, kwamba ile hali ya mtu kukosa virutubisho, yani kukosa chakula bora. Due to the lack of balanced diet, the boy's health is seriously damaged. Kwamba kutokana na kukosa mlo kamili, hali ya mtoto huyu inaonekana kuharibika au kuzorota. The poet shows that it is even hard to tell the boy's age looking at his appearance, since he is bald in unproportionally. Kwamba mshairi anasema kwamba imekuwa ni vigumu pia katika kutaja umri aliokuwa nao huyu mtoto kutokana na mwili wake kukosa mwelekeo. Mwili hauna mwelekeo ambao unaweza ukamtambua kwa haraka kwamba huyu ni mtoto au ni mtu mzima. Although he is 10 years old, looking at him you might think he is older than 10. Kwamba japokuwa huyu ana umri ambao haufiki miaka 10 au ana umri wa miaka 10, lakini sasa ukimtazama huwezi ukafikiria kama ana umri huo, kwani anaonekana kama ni mdogo zaidi ya hapo. Mshairi anasema ndani ya shairi hili, 10 years old he looks older than 10 and younger than young and is so small. Kwamba mtoto ana miaka 10 lakini anaonekana ni mkubwa zaidi ya hiyo miaka 10. Tena anaonekana kama ni kijana zaidi na anaonekana ni mdogo. Hii inaonekana ni malnutrition. Mtoto amekosa virutubisho vizuri, na ndo maana sasa anakuwa na hali mbaya, hata ngozi yake ya mwili nayo inaharibika. Another theme to discuss in this poem is all about disappointment. This family seems to be disappointed by the newly attained independence. Kwamba ndani ya shairi letu mwandishi anaonesha kabisa kwamba familia hii inaonekana imesalitiwa au haijatimiziwa ahadi baada ya uhuru kupatikana, kwani watu bado wanaishi katika hali ya umaskini, ambapo sasa mpaka ndoto zao wanashindwa kuzitimiza. Mfano mzuri, mtoto huyu kutokana na njaa ambayo anaipitia, anaamini kwamba akikua lazima abebe bunduki ili aweze kulipa kisasi kwa wale ambao wanamfanya yeye aishi katika hiyo hali. Katika shairi hili, mshairi anasema, my son, shoot the mother. My son, cry the mother. You will never live to carry a gun. There is no meat for us. Kwamba mama anamkataza mtoto, huwezi kubeba bunduki hali ya kuwa hatuna chakula. Inaonekana kabisa ndani ya shairi hili hii familia imekuwa disappointed, haijatimiziwa kile ambacho iliamini kitatimizwa. Another theme to discuss in this poem is all about awareness and sacrifice. Issue ya kujielewa pamoja na kujitoa muhanga. The young boy is aware of his poor state and poor living condition at home. Kijana huyu anayezungumzwa ndani ya shairi hili anaelewa kwamba yeye anaishi katika hali ngumu, maisha magumu. As a result, he assumes that education or pen cannot be an immediate solution to his problem. Mpaka anaelewa kwamba kalamu au elimu haiwezi kuwa ndio njia ya kutatua matatizo yake. It seems that he is also aware that there is someone who is behind this state of poverty in his family. Na mtoto huyu anaonekana kuelekea kuamini kwamba kuna mtu ambaye anachangia familia yao kuwa katika hali hii ya umaskini.
Ina maana kubeba kwake bunduki ni hali mojawapo ya kwenda kufanya liberation, ukombozi, ili kuweza kuleta usawa wa kimaisha. Mshairi anasema, my son shoot the mother, my son cry the mother, you will never live to kill a gun. This shows that the one who speaking this poem is aware and he is ready to sacrifice his life. Kwamba hii inaonyesha kwamba anayezungumza ndani ya shairi letu anajielewa na yuko tayari kuweza kujitoa muhanga hata wa maisha yake ili tu aweze kuleta ukombozi. Baada ya hapo sasa tuangalie form ya shairi letu. Hapa tajikita katika kuchambua fani ambayo inajitokeza ndani ya shairi letu. Lakini pia tutaangalia some guiding question, tutaangalia baadhi ya maswali ya mwongozo yaliyopo ndani ya shairi letu. For example, what is the poem about? Je, shairi letu linazungumzia nini? The poem is about a son and a mother who live in absolute poverty. Kwamba shairi letu linazungumzia mtoto pamoja na mama yake ambao wanaishi katika umaskini mkubwa. It shows that those in the poor class are still living miserable and have nothing to hope for their future. Inaonyesha kwamba wanaozungumzwa ndani ya shairi letu wanaishi tabaka la chini ambapo sasa wanaishi maisha ya mateso na hawana matumaini kwa ajili ya future yao ya baadaye. The mother is so optimistic and hopeless that he may not be able to live longer with her son because they have no food. Na mama mwisho kabisa wa shairi hili anasema hatoweza kuishi na mwanawe kwa kuwa hana chakula. What type of the poem is this? Je, hii ni aina gani ya shairi? The poem can be a modern poem or free verse. Shairi letu linaweza kuwa ni la kisasa kwa sababu halijafuata zile rules za kucompose traditional poems. And also this is a lyric poem. Lakini pia hili ni shairi aina ya lyric kwa sababu lina explain strong feelings, linaelezea hisia nzito. Who is the persona and how do you know? Je, persona anayezungumza ndani ya shairi hili ni nani na umemjuaje? The persona in this poem is observer who narrates the life of the mother and her son and what they say. Anayezungumza ndani ya shairi letu ni mtazamaji ambaye ameona hali aliyokuwa nayo mama pamoja na mtoto wake na anatusimulia sisi. Tumejuaje? Hii tunajua kupitia maneno anaposema my son shoot the mother. Hii inaonyesha kwamba anayezungumza ni mtu ambaye alikuwa akishuhudia kinachoendelea kutokea. Another guiding question is that comment on the structure of the poem. Je, shairi letu lina muundo gani? The poem is made up by 5 stanza. Shairi letu limeundwa na beti 5. In which there is an equal length of verses. Ambapo versi zake hazina urefu unaofanana. Another guiding question is that comment on the language used. Toa maoni yako kuhusiana na lugha ambayo imetumika. The language which used in this poem is simple and easy to understand. Lugha iliyotumika katika shairi letu ni lugha ambayo ni nyepesi na inaeleweka. The choice of vocabulary is also made perfectly as there are ways that carry the picture of poverty. Lakini uteuzi wa maneno pia ni mzuri kwani kuna baadhi ya maneno ambayo yametumika na yanabeba ile taswira ya umaskini. For example, the words such as swollen, stomach, full of waste, thin legs, thin arms, empty plate, unproportional body and etc. Maneno hayo yote yanatengeneza picha ya umaskini. And there are different figures of speech which are used. Lakini pia kuna tamasali nyingi za semi ambazo zimetumika. First of all is all about the parallelism. Kuna mbinu ya parallelism imetumika kwenye maneno kama swollen stomach, full of waste, thin legs, thin arms. So thin. This is parallelism. Another is paradox. Paradox also is used in this poem. For example, when the poet says, he look older than 10 and younger than young, this is a paradoxical statement which contradicts itself. Kwamba paradox imetumika. Hii ni mbinu ambapo sentensi inakuwa inatamkwa na inaleta utatanishi. Kwa mfano unaposema anaonekana mzee
kwamba anaonekana ni umri umeenda zaidi ya miaka 10, lakini pia anasema anaonekana ni kama kijana. Kwa hiyo hapa anahusisha matukio mawili, kwamba umri kuwa mkubwa, lakini pia anahusisha na ujana, kwamba kuonekana tena ni mdogo. Hii inaleta utata kwa anayesoma, na hii mbinu inaitwa ni paradox. And also symbolism is used, lakini pia matumizi ya symbolism yanaonekana kupitia maneno kama gun, pen, meat and empty plates. Kwa kwanza na gun, used to represent violence. Bunduki imetumika kuwakilisha vurugu or sacrifice au kujitoa muhanga. Mtoto anapenda akikua abebe bunduki ili ajitoe muhanga. The word pen stand for education. Neno kalamu limetumika kuwakilisha elimu. The word meat represent food in general. Lakini nyama imetumika kuwakilisha chakula kwa ujumla, as a basic needs in which some people lack, kama hitaji la muhimu au la msingi katika jamii, lakini baadhi ya watu wanakosa. Empty plate used to symbolize poverty. Lakini sahani tupu imetumika kuwakilisha umaskini, kwamba watu wanakosa basic needs ikiwemo na chakula. And there is a use of images. Picha pia zimetumika. We have visual image of poverty. Tunapata picha halisi ya maskini kupitia maneno ambayo niliyataja mwanzo, ikiwemo swollen stomach, full of waste, thin legs, thin arms and empty plates. Maneno yote hayo yanatengeneza picha ya umaskini. Anaphora also is used. Anaphora hii ni mbinu ya kurudia maneno katika mstari wa kwanza na wa pili wa shairi. For example, shairi anasema my son, my son. So the word used up and down, maneno yametumika juu na chini. This is anaphora. Na pale anaposema thin legs, thin arms, this is also anaphora. Another issue to see is the messages that we learn in this poem. Issue nyingine ambayo tutaangalia hapa ni mafunzo tunayoyapata kupitia shairi letu. Kumbuka upo na mimi teacher Hassan Lemunje katika uchambuzi huu, ambapo napatikana kwa namba za simu za 06 225 48 220 au 0769 010272. Waweza kunipigia kwa huduma ya online tuition, tukufundishe popote ulipo. Sasa messages ambao tunazipata kupitia shairi letu, na hapa tunamaanisha ni ujumbe tunaoupata. First of all, leaders or government should help to improve the living condition of those in the poor family so as to eradicate poverty. Kwamba viongozi lazima wasaidie raia ili kuweza kuboresha maisha yao, waondokane na umaskini. And another message is that people should eat balanced diet to avoid malnutrition. Watu lazima wale chakula bora ili kuepukana na kukosa virutubisho. Poverty is a contributing factor that violence in society. The young boy says he will carry a gun and not a pen. Lakini pia ujumbe mwingine ni kwamba umaskini unachangia katika kuleta vurugu katika jamii. Ndio maana kijana huyu anasema akikua yeye atabeba bunduki na sio kalamu. Another message is that education it is very important in building future society. Elimu ni muhimu sana katika kujenga jamii ijayo na jamii bora. Na ndio maana mtoto huyu alikataa elimu na akapenda vurugu. Hivyo angechukua elimu asingekuja kuleta vurugu yoyote katika jamii. Another question is that the poem is relevant in your society. Je, shairi hili lina uhalisia wowote katika jamii yako? The answer is that the poem is relevant in your society. Kwamba shairi letu lina uhalisia mkubwa katika jamii zetu. There are people who live in poverty. Wapo watu ambao wanaishi katika umaskini. To the extent that they lack basic needs including foods. Kiasi kwamba wanakosa mahitaji ya msingi ikiwemo na chakula. There are people in our society who use violence as a means for fighting for their rights. Lakini wapo watu katika jamii zetu ambao wanatumia vurugu kama njia mojawapo ya kupata haki zao. They carry a gun. Watu hawa huwa wanabeba bunduki.
There are people who die before they accomplish their dreams because of poor life. Lakini wapo pia watu ambao wanakufa bila hata kutimiza ndoto zao kutokana na umaskini. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa uchambuzi wa shairi letu la The Dying Child. Kumbuka ulikuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho, Teacher Hassan Lemunje, ambaye anapatikana kwa namba za simu za 06 225 48 220 au 0769 010272. Waweza kutupigia muda wote. Asante.